2021. Since the introduction of Hello English project, the profiles of English classrooms in our state have improved drastically. As part of Public Education Rejuvenation Mission, Kerala Infrastructure and Technology for Education KITE launches a project named eCube English. Enjoy, enhance and enrich in the academic year 2020-21 for enhancing and enriching the English language proficiency of students from classes 1 to 8 by making use of high-tech labs in classrooms in our schools. The project comprises of 3 components: Samagra, e-library, e-language lab and e-broadcast. The interactive class and the video lessons discuss all these things. The session is leading by the senior consultant of KITE, Dr. P.K. Jayaraj. Welcome sir and welcome you all to the session. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിവർത്തന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വിഷയം പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അവതരണം. എൻ്റെ അവതരണത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മലയാളത്തിലും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലുമായിരിക്കും. അവതരണം പ്രധാനമായി 2 പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2 എന്നിങ്ങനെ 2 പാർട്ടുകളായിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും ഇക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഇക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ ലാംഗ്വേജ് ലബോറട്ടറിയെക്കുറിച്ചും കൂടാതെ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ കൂടിയുള്ള ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിനെയും കുറിച്ചുമാണ്. നമുക്ക് പരിപാടി ആരംഭിക്കാം. ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ 1 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും അധ്യാപകരാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ശിശു കേന്ദ്രീകൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2000-ഓടടുപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ DPEP പദ്ധതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ശിശു കേന്ദ്രീകൃതമായ പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി വന്നിരുന്നത്. 2005-ലെ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നീട് 2007-ലെ കേരള കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മൾ 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനം നടപ്പിലാക്കി. 2008 മുതലാണ് 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനം നടപ്പിലാക്കിയത്. അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃതമായ ആസ്വാദ്യകരമായ ക്ലാസ് റൂം പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നത്. പിന്നീട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യത്നം വന്നതോടുകൂടി 2016-17 നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്. ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് പഠന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ക്ലാസ് റൂം പ്ലാനിങ്ങിനായിട്ട് അധ്യാപക ജേണൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിർമ്മിക്കുകയും എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ ജേണലിൽ, ടീച്ചേഴ്സ് ജേണലിൽ ക്ലാസ് റൂം പഠന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതുതരം പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പഠന സഹായിയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായ ടീച്ചേഴ്സ് ജേണൽ. നമുക്കിനി ഒരു ക്ലാസ് റൂം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി കടന്നു പോകാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ 1-ാം ക്ലാസ്സിലെ 3-ാമത്തെ യൂണിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും 1-ാം തരത്തിലെ 3-ാമത്തെ യൂണിറ്റ് അറിയാമോ? 3-ാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഫാറ്റ് കാറ്റ് എന്നാണ് 1-ാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര്. ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രധാനമായും 3 കഥാപാത്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഫാറ്റ് കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തടിയൻ പൂച്ച, രണ്ടാമത്തതൊരു റാറ്റ്, മൂന്നാമത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് എമി. അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗം എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാനാവും, ശിശു കേന്ദ്രീകൃതമായി ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻ്റായി ഈ പാഠഭാഗം എങ്ങനെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വിനിമയം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക. How many pets
നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ. So what did you see in the video? How does the teacher speak? The teacher in the video speaks very slowly. Moreover, she speaks very simple English. Are the children able to understand the English spoken by the teacher? Yes, they are. The English spoken by the teacher is very simple. We call it teacher talk. The teacher talk is very simple. So whenever the teacher asks questions, learners are responding to the questions very easily. Some of them are responding individually. In general, learners are responding the teacher in chorus. In addition to that, so first is the teacher talk is very easy, it is comprehensible, understandable to the learners. Secondly, as part of the teaching learning process, teacher uses what? Teacher uses a teaching aid. What is the teaching aid? She shows them the fat cat and says, what is this? Then the children says, that is a fat cat. Then on the board she places the picture of a house, and in the picture she places the character Emmy as well as the another character called rat. So therefore, through teacher talk, by using learning aids, the teacher is able to establish the three characters in the story. How does the teacher establish the character? Not by showing the textbook. Before going to the textbook, teacher presents the three major characters in the unit fat cat by showing the fat cat, by showing the picture of Emmy on the board, and also by showing the picture of the rat placed on the board. So therefore, the teacher establishes a sort of connection between the characters and the text. After that, the teacher opens the text and shows the children the text. In between, teacher asks a number of questions, and as part of the questions, the teacher is able to elicit responses from the learners. So therefore, we can say this is a learner-centered class, this is an activity-oriented class, a class in which teacher ensures absolute participation of all the learners. And what about the classroom atmosphere? The classroom atmosphere is learner-friendly. It is funny. It is full of inspiration. Teacher inspires and engages all the learners in the teaching learning process. So this is the speciality of a classroom. So therefore, the Hello English program, in fact, changed the profile of English classrooms in our state. The classroom atmosphere became very learner-friendly, classroom atmosphere became joyful, and also teachers started introducing a number of teaching learning materials that are not two-dimensional teaching learning material. They are three-dimensional. How does the fat cat look like? The fat cat has been made by low-cost and zero-cost materials by the teacher. It looks like a three-dimensional, a real fat cat. So therefore, the teacher is doing the role of a facilitator. Remember, in our English language classroom, teacher is not lecturing. Teacher always interacts with the learners. Teacher elicits responses from the learners, and the role of the teacher is that of facilitator who is facilitating the language acquisition process. Thereby, teacher provides large number of opportunities for the learners to listen, for the learners to speak, for the learners to act. So remember, we are moving away from teacher-centered classrooms to learner-centered classroom, and teacher provides a number of opportunities for the learners to speak, read, write, sing in the class. So here there is teacher talk, as well as there is plenty of learner talk and learner interaction in the classroom. Moreover, the classroom atmosphere is very joyful, very motivating, and the teacher plays the role of a facilitator in order to facilitate the language acquisition of the learners.
So this is the feature of a Hello English classroom, or a classroom which is prevalent in Kerala now. So now, remember, the parents in our state want students to acquire proficiency in English. They want their children to speak English proficiently and confidently. And therefore, during 2016-17, government came out with a program called Hello English. And this year, when we are going to 2020-21, we have gone forward. The children are speaking English. They are very confident in speaking English. Teachers are also motivating the learners, giving lots of opportunities for the learners to use English for effective communication. But still, we have to go further. As part of Podu Vidyabhyasa Samrashana Yatnam, so we are committed to take this success forward. We are committed to take our learners to international standards. So as a part of this ambition from the part of the community, as a part of this commitment from the part of the department, we have come out with a new program called E-Cube English. What do you mean by E-Cube? E-Cube English means there are 3 E. English letter E. What are the 3 E's? Number 1 E means enjoyment. Then another E is enhance. Another E is enrich. To make our learners enjoy, enhance, and enrich the English language proficiency. How are they going to enrich their English language proficiency? As part of Podu Vidyabhyasa Samrashana Yatnam, most of the classrooms in the state have become high-tech. There is a computer, there is a projector, and there are all gadgets, and therefore classes have become high-tech. In addition to that, all the classes in elementary schools, primary schools and upper primary schools have become high-techs, as well as computer labs are available in all the schools. So as a result of this, department wanted to make use of the high-tech labs, and we want to make use of the computer labs as part of the E-Cube English program. So therefore, E-Cube English program is an extension of Hello English program, and also it makes use of the high-tech facilities, the computer lab facilities in the classroom, and make our learners proficient in the use of English. So now, let me come to the 3 important components of E-Cube English. What are the components of E-Cube English? So number 1, Samagra E-Library. First component is E-Library. Second component is E-Language Lab. Third component is E-Broadcast. So therefore, E-Cube English has got 3 components: E-Library, E-Language Lab, and E-Broadcast, in order to make learners proficient in the use of English. So let me come to the first one, Samagra E-Library. So what do you mean by E-Library? E-Library is different from a physical library. In a physical library, you can see racks full of printed books. But in an E-Library, you will get only electronic books. ഈ ലൈബ്രറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്കുകൾ നേരിട്ടുള്ള ബുക്കുകളല്ല. സമഗ്ര വെബ് പോർട്ടലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, കൈറ്റിൻ്റെ കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൈറ്റിൻ്റെ വെബ് പോർട്ടലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമഗ്ര വെബ് പോർട്ടൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലോ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പഠിക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഈ ബുക്കുകൾ ലഭ്യമാകും. ഈ ബുക്കുകളെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സമഗ്ര ഈ ലൈബ്രറി. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സമഗ്ര ഈ ലൈബ്രറി ഈസ് എ റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ്, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റെപ്പോസിറ്ററി? ശേഖരം. സമഗ്ര ഈ ലൈബ്രറി ഇസ് എ റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് അറൗണ്ട് 300 ബുക്സ് ഫോർ ദ ലേണേഴ്സ്. 300ഓളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഈ 300 പുസ്തകങ്ങൾ സമഗ്ര ഈ ലൈബ്രറിയിൽ, സമഗ്ര വെബ് പോർട്ടലിൽ 4 തലങ്ങളായിട്ടാണ്, 4 ലെവൽസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലെവൽ 1 1ഉം 2ഉം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കാണ്. ലെവൽ 2 3ഉം 4ഉം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കാണ്.
ലെവൽ 3 5ഉം 6ഉം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക്, ലെവൽ 4 7ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക്. സമഗ്ര ഈ ലൈബ്രറി ഒന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, സമഗ്ര ഈ ലൈബ്രറിയിൽ 4 തലങ്ങളിലാണ്, 4 ലെവലുകളിലാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലെവൽ 1 ന്യൂ റീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1ലെയും 2ലെയും കുട്ടികൾ വായന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ന്യൂ റീഡേഴ്സിനാണ് 1ഉം 2ലെയും പുസ്തകങ്ങൾ. ലെവൽ 2 ആണെങ്കിൽ 3ഉം 4ലെയും കുട്ടികൾക്കുള്ള, അവരെ ഏർലി റീഡേഴ്സാണ് 3ഉം 4ലെയും കുട്ടികൾ. ലെവൽ 3 ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ റീഡേഴ്സാണ്, 5ഉം 6ഉം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ മിഡിൽ റീഡേഴ്സാണ്. ലെവൽ 4 ആണെങ്കിൽ 7ഉം 8ലെയും ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അവർ അഡ്വാൻസ്ഡ് റീഡേഴ്സാണ്. എന്താ ഈ 3 ലെവലിലെയും പുസ്തകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആകെ 4 ലെവലിലും കൂടി ഏകദേശം 300ഓളം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് സമഗ്ര വെബ് പോർട്ടലിലുള്ളത്. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലടക്കം വായിക്കപ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഇനി 1ഉം 2ലെയും ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതലും പ്രിൻ്റ് കുറവുമാണ്. പ്രിൻ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ, വായിക്കാനുള്ള പ്രിൻ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ താരതമ്യേന കുറവാണ്. നല്ല രസകരമായ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഇനി ലെവൽ 2ലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ പ്രിൻ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് കൂടും, ചിത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പം കുറച്ച് കുറയും. ലെവൽ 1 മുതൽ ലെവൽ 4 വരെ പോകുമ്പോഴേക്കും റീഡിംഗ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ക്രമേണ കൂടി വരും. ലേണർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് വളരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ റീഡിംഗ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെവൽ 1 to level 4. And moreover, all the books are available in the Samagra portal in the form of PDF. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക? ടീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ സമഗ്ര പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് താൻ ഏത് ക്ലാസ്സാണ്, 1ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ, 1ലോ 2ലോ ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ സമഗ്ര ഈ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന്, സമഗ്ര പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ വെക്കാം. നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഈ കഥകൾ സമഗ്ര പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി. അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ വായിക്കാം. ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? ഒന്നുകിൽ അധ്യാപികയ്ക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ വിശ്രമവേളകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും വായിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വിവിധ രീതിയിൽ ക്ലാസ് റൂം പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ കഥകൾ വായിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി പ്രശ്നം, എന്തിനാണ് കുട്ടികൾ കഥ വായിക്കുന്നത്? കഥ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താ? പാഠപുസ്തകം മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരെ? കുട്ടികൾ കഥ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം. രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ, ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലറായ രോഹിണി വിജ് അവരവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ. ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കുട്ടികൾ കഥകൾ വായിച്ചാലുള്ള ഗുണം, കുട്ടികൾ സ്റ്റോറികളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ, സ്വന്തമായിട്ടും അധ്യാപകരുടെ സഹായത്താലും കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ചെറു വീഡിയോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ. പ്ലീസ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ കെയർഫുള്ളി. Hi, how are you all? Fine. My name is Rohini Vij and I'm a storyteller. Welcome to my masterclass for storytelling. Today we're going to be talking about many things, any learning, any message, and you storyfy it. In a classroom, it could be a science lesson, it could be a maths lesson, history, geography, or any information that you want to convey to your children. The moment you storyfy that information and present it before your children, what starts happening is a wonderful connection between you and your listeners, which are the children. They start receiving that information in a manner where the brain starts processing the information and the information registers deeply in the brain. So much so that they remember that till much later. So when you present a lesson using stories and use storytelling, that lesson is permanent. Now imagine that is the magic of storytelling. Apart from all that, stories are wonderful when it comes to building 21st century skills in children. We are in the 21st century. We want to prepare our children for a future where they become problem solvers, they become explorers. So some of the things that stories help shaping our communication skills, problem solving skills, critical thinking, collaboration, teamwork,
and much, much more. And also, additionally, there is social emotional learning and life skills. So, all this is packaged into this one magic portion, and that is stories. I hope that you have watched the video very carefully. So, in this video, Rohini Vijay tells us about the benefits of reading stories. What are the benefits of reading stories? Remember, whenever you present a story in your classroom, students will be very much interested. Whatever you want to teach, if you present the information in the form of a story, immediately children will get interested. കഥയുടെ രൂപത്തിൽ ഏത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാലും കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? The human brain is hardwired to stories. If you storify any information and present the storified information before the learners will be able to, the brain will be able to process the story, because the human brain is hardwired to stories. Another thing, the stories are the best resource for the learners to understand, to learn, to practice 21st century skills. What are 21st century skills? 21st century skills are, there are 4 major skills. Skill number one, problem solving. Number 2, critical thinking. Number 3, creative thinking. Number 4, communication skills. If they explore the stories, if they go through the stories, our children will be able to acquire 4 important 21st century skills. So therefore, if you storify information and present it to the learners will be able to develop their thinking skills. They will be able to develop concentration skills. And also, they will develop the most important 21st century skills. That is why, as part of eCube English, we have come out with Samagra e-library. Okay, and I have told you there are around 300 books in the Samagra library. Therefore, at each level, at level 1, level 2 and level 3 and level 4, at each level you can see minimum 70 to 75 e-books in the library. I know that it is very difficult to go through all the e-books, but still, if time permits, you can download some of the e-books and you can read the e-books to the learners with the help of a laptop. And some of the, if you present it in a laptop, if there is a projector, you can project the story also. You can project the story, you can look at the laptop, and you can read the story for the learners. Learners can also look at the projected story on the screen. They can also read the story. ഇനി കഥ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കാൻ പറ്റുക? കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഥ വായിക്കാം. പക്ഷേ കഥ ഒരു മോണോടോണിൽ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമില്ല. കഥ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? നമുക്കൊരു കഥ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ കഥയിൽ കാണുന്നത് 3-4 ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള രസകരമായ ഒരു കഥ. ആനുവൽ ഹെയർ കട്ട് ഡേ എന്ന കഥ അരൂജ ടീച്ചർ, തിരുവനന്തപുരത്തെ അരൂജ എന്ന അധ്യാപിക വായിക്കുന്നതാണ്. Let us all listen to Aruja's video. Aruja is going to read the story. This is the 3rd video. She is going to read the story, Annual Haircut Day. It is for students of class 3 or class 4. Please listen to the video. Hello children, welcome to Samagra e-library. Who cuts your hair? What would happen if you don't cut your hair for years? We are going to read the story Annual Haircut Day. Sringari Srinivasa's hair has grown really long, but no one is ready to help him cut it. Who will cut his hair on his annual haircut day? Come, let's read and find out. It was the annual haircut day for Sringeri Srinivas. Sringeri Srinivas left home as usual to go to the local barber. But the barber said, "Today
I have no time to cut such long hair. Feeling sad, Sringeri Srinivas went back home to ask his wife for help. But his wife said, "Today I have no time to cut such long hair." Feeling a little angry, Sringeri Srinivas went to his friend the tailor. But the tailor said, "Today I have no time to cut such long hair." Now a little worried, Sringeri Srinivas went to one more friend, the carpenter. But the carpenter said, "Today I have no time to cut such long hair." Poor Sringeri Srinivas. It seemed no one would cut his hair on this annual haircut day. In tears, he walked off by himself past the village forest. He sat near a cave and cried loudly. "The day is nearly over. How can I keep my promise to cut my hair? Oh God, help me." The tiger, sleeping peacefully inside the cave, was very disturbed by all the noise. He came out, roaring, waving his giant paws at Sringeri Srinivas. Poor Sringeri Srinivas was so scared that all the hair fell off his head. Sringeri Srinivas ran all the way back to the village. The tiger went back to sleep. Now, Sringeri Srinivas will not need a haircut for a very long time. ശരി, എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ. ഇതൊരു രസകരമായ കഥയാണ്. ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ആനുവൽ ഹെയർ കട്ട് ഡേ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദർ ഇസ് എ മാൻ കോൾഡ് ശൃംഗേരി ശ്രീനിവാസ്. ശൃംഗേരി ശ്രീനിവാസ് cuts his hair only once in a year. So therefore, he cuts once in a year. That day is known as annual haircut day. And he has a long hair. And what did Srinivas do with his hair? First of all, he approaches the barber. Barber says, "I cannot cut such a long hair." Then he goes to his wife. Wife says, "I am busy in the kitchen. I cannot cut you a long hair today." Then he goes to another person. He also says, a carpenter. He also says, "I cannot cut your hair." Then he goes to a tailor. Tailor says, "I cannot cut your hair." You know at last what happened? So, how does Aruja read the story? Aruja reads the story taking care of stress, pause, intonation, and she also modulates her voice properly. So what lesson can we learn from this video? Lesson is very simple. If you want to read a story in the class, you have to prepare in advance, you have to plan in advance. You have to read the story as many times as possible. Read minimum 3 times. While you're reading, take care of your voice modulation, take care of your stress, pause, tone, etc. And read the story slowly in such a manner that learners will be able to understand the story and also they get the feel of the story. Okay? So this video tells you about the importance of story reading in the classroom. So now, what is the difference between story reading and storytelling? Most of you heard stories by your grandmother or by your grandfather. How do they tell stories? They tell stories with lots of actions. When a grandmother or a grandfather tells you stories, you can really see the story, see the action happening before your eyes.
So now let us watch a video, Rohini Vij, the fourth video. This fourth video is slightly longer. It extends for nearly 16 minutes. So in this video, Rohini Vij is reading a story. She's storytelling, interactive storytelling, not mere reading. So you listen to Aruja reading the story, it was story reading. But here, Rohini Vij is doing interactive storytelling. What is interactive storytelling? Watch the video by Rohini Vij. She is an international storyteller and she is a teacher educator. And let us watch Rohini reading the story, The Little Painters. Name of the story is The Little Painters. Please watch the video carefully. We are going to listen to a very special story. But before we get started, let's warm up a little bit. How about that? I want you all to put your hands in front like this. Yes, bring your hands out in front like this. Now let's turn them a little bit and let's start wiggling our fingers. Yes, that's the way to do it. Everybody, wiggle, 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 wiggle. Well done. Now, take your hands at the back and let's start rubbing our palms together. That's the way to do it. Rub, rub, rub. Rub your palms together till they are warm and toasty. Can you do it again? Let's try it one more time. Let's bring our hands out. Let's turn them a little bit. And let's start moving our fingers. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Now let's bring your hands together like this. Rub your palms. Rub, 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 rub. Till they are warm and toasty. You're doing it so well. All right. Now let's take a deep breath in. And when you breathe out, throw your hands up in the air and exhale like this. Ha! Can you try that? Okay. Rub your hands. Rub, 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 rub. Bring them at the back. Take a deep breath in. And ha! Wonderful. And one last time. Take a deep breath. And ha! That feels wonderful. Are you all charged up now for the story? Well, I am. Now, today's story is about little painters. But before I tell you the story, tell me something. Have you ever seen painters painting a house? When a house gets newly constructed, the house is painted in beautiful colors. And the people who paint the house are called painters. Have you noticed them any time? Okay, so let's imagine that we are the painters. I want you all to paint an imaginary wall in front of you. So, think about it like this. You're a painter and you have a big bucket of paint right here before you. And you have a paint brush with you. And today, you are going to paint a wall. Isn't that exciting? Now, before we get started, let's wear something to protect our clothes from getting splashed with paint. So, let's pick up an imaginary apron and put it on. Yes, come on. Pick it up and put your head through it and put it on. Now, I'm going to be reading this story from the laptop over here. And you'll be able to see the words and the pictures on the screen there. While I'm reading the story aloud, you can look at the pictures and visualize the story. Shall we get started now? Great. The name of the story is Little Painters. The story has been written by Sheryl Rao and illustrated by Tanvi Bhatt. Illustrations are the pictures that you see in the story.
and the story has been published by Pratham Books. It was holiday time. Veena and Vinay were in the garden. There were tins of paint everywhere. Look at the picture carefully. Can you see tins of paint everywhere? And what is Veena doing? She's swinging on a branch. And what about Vinay? Vinay is looking at the paint brushes. Let's see what happens next. There was white paint and red paint and green paint and blue paint and yellow paint. Look at the wall here in the illustration. Can you spot white paint? What is the color of the wall? It's white. Can you now spot red paint? Where is it? Aha, you're clever. You've spotted where the red paint is. How about the green paint? It's up. There, right there. Very good. What about the blue paint? And yellow paint? Now look at the hand in the illustration. What are the paints on the hand? There's a little bit of everything. Let's go on with the story. The painters were busy. One painter was on a ladder. Can you spot him? Yes, that's the one. He's on the ladder. And he's busy painting the wall. What color is he using? It's blue. Lovely. Another was hanging from the roof on a swing. Oh, that looks scary, doesn't it? Look at him. But he looks so calm and busy with his work. Looks like he does this often. Can we help? Asked Veena and Vinay. I think they were really excited to see what was happening in their house. And since it was holiday time, they wanted to help. Would you like to help as well if there's a paint job happening in your home? I'm sure you would like to contribute. I would love to add my bit here and there. The painter gave each of them a brush. Paint the inside of the gate, he said to Veena. Paint the outside of the gate, he said to Vinay. Look at Veena and Vinay. Do they look excited? They look very excited. They picked up 2 tins of paint and set to work. Veena painted one side of the gate. Do you remember? Come on, let's paint with Veena. Up and down, up and down, and right and left, and right and left, and round and round and round. Vinay painted the other side of the gate. Let's help Vinay as well. Up and down, and up and down, and right and left, and right and left, and round and round and round. Now, before we go to the next page, I want you to do something. Look at this illustration carefully. Look at the paintbrush in Vinay's hand. What color do you see on the paint bristles? It's green. And now look at the paintbrush in Veena's hand. What is the color there? It's red. Do you think something will happen? Something wrong, perhaps? We have to read the rest of the story to find out. Do you want me to go on? Of course you want me to go on. Let's go on then. The paint fell on the ground. The paint fell on the wall. The paint fell on them. Now, at the beginning of the class, we wore aprons, remember? Because we wanted to protect our clothes. But the children in the story did not wear aprons. So there was paint all over, on the ground, on the wall, and on them.
At last they finished. They wiped off the paint that had splashed on the ground. They wiped off the paint that had splashed on the wall. Let's help them. Come on, let's tidy up with them. Come on, let's wipe it on the floor. Come on, scrub with me, everybody. Scrub, scrub, scrub. Can you try it? Come on, so we have to do it on the ground. So bend down a little bit and let's go. Scrub, scrub, scrub. Scrub, scrub, scrub. Great job. Now let's wipe the paint off the wall as well. Come on, everybody. Wipe, 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 wipe. Wipe here and wipe here. And a little bit here and a little bit there. Wonderful. They wiped off the paint that had splashed on them. And look at that. Who's helping them? Who do you think this person is? I think this is their mama. What do you think? We'll find out as we go on. I love my red gate, said Veena. And look at her, she's looking so happy. She's closed her eyes. She's absolutely pleased with the job that she has done. I love my green gate, said Vinay. Now you know what went wrong? Ha ha. Oh, you've made a two-colored gate, cried the painter. I don't think he was very pleased. But look at Mama. She looks happy. Let us keep it that way, said Mother. That is the end of the story. Did you enjoy the story? That we are done reading the story, I have with me a few difficult words from the story. I'm going to be writing them on the board, so stay with me. Look here on the board. The first word is everywhere. Can you repeat with me? Everywhere. Let me spell it for you. E-V-E-R-Y-W-H-E-R-E. Can you all spell it with me? Let's read it out here from the board together. E-V-E-R-Y-W-H-E-R-E. Everywhere. Now, do you remember in the story when we started the story? There were tins of paint everywhere. Let's go to the next word now. Okay. The second word is splashed. Can you repeat? Splashed. Splashed. Let me spell it for you. S-P-L-A-S-H-E-D. Splashed. Now, let's spell this together. So keep looking at the board and let's spell it together once again. S-P-L-A-S-H-E-D. Good job. Now let's go back to the story. Remember, there was paint splashed everywhere. On the ground, on the wall, and on their clothes. The paint was splashed. Let's move on to the next word. The third word is hanging. Can you repeat? Hanging.
Okay, let me spell it for you. H-A-N-G-I-N-G. Hanging. Now let's spell it once more together. Stay focused on the board and let's do it together. H-A-N-G-I-N-G. Now think about the word hanging in the story. Who was hanging on a swing from the roof? One of the painters. Let's write the next word. The word is inside. Okay, let me spell it for you. I-N-S-I-D-E. Can you all repeat? Inside. Now let's spell it together. Stay focused on the board. Keep reading. I-N-S-I-D-E. Inside. Now let's go back to the story. The painter had handed one paintbrush to Veena and one to Vinay and told them that one of them was to paint the inside of the gate and the other had to paint the outside. So the next word is outside. The word is outside. Let me spell it for you. O-U-T-S-I-D-E. Outside. Can you all repeat? Good. വെൽക്കം ബാക്ക്. എങ്ങനെയാണ് രോഹിണി വിജ് ഈ കഥ ഇൻ്ററാക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത്? നമുക്കതുപോലെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ കഥ ഇൻ്ററാക്റ്റീവായി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് നന്നായി പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഏത് സ്റ്റോറിയും ഏത് ലെസണും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ സ്റ്റേജസ്: പ്രീ റീഡിംഗ് സ്റ്റേജ്, വൈൽ റീഡിംഗ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് റീഡിംഗ് സ്റ്റേജ്. വാട്ട് ഈസ് പ്രീ റീഡിംഗ്? Before reading the stage, we have to do some activity. What is while reading stage? During reading the story, we can do some activities to engage the learners. Post reading. What is post reading? After reading the story, we can do a number of activities to engage the learners. രോഹിണി വിജ് എന്താണ് പ്രീ റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി? എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ വീഡിയോ. എന്താ ചെയ്തത്? എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? അവരാദ്യം ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്തു അല്ലേ? അവർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഷീ ഡിഡ് എ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്. 2-3 പ്രാവശ്യം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. പിന്നെ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഏപ്രൺ ഇടുന്നത്. പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരത്തിൽ പെയിൻറ് വീഴാതിരിക്കാൻ ഒരു ഏപ്രൺ, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് കണ്ടു. So, before reading the story, Rohini Vijay has done minimum 3 pre-reading activities. First one, interaction. Second one, breathing exercise. Third one, putting on the apron before painting, etc. Okay. While reading, what did Rohini Vijay do while reading activity? In fact, she is looking at the laptop screen and reading the story. In between, she moves out and she's act. So she says, after painting the house, what did the 2 children do? They scrubbed the paint. Scrub, scrub, scrub. She did the action. So during while reading, Rohini Vijay is acting out the story. She is interacting with the learners. Okay, let us come to the post reading. How about the post reading? What did Rohini Vijay do after finishing the reading? Yeah, there are some new words in the story. As part of reading the story, the learners came across few new words. Now they have to learn the new words. So what did Rohini Vijay do? She wrote the new words, new vocabulary on the blackboard one by one. And also, she elicited from the learners the meaning of the new words in the context of the story.
അതുകൂടാതെ ഓരോ വാക്ക് എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പറയുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 4-5 പുതിയ വാക്കുകളും കുട്ടികൾ പഠിച്ചു. അതായത് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഫേസുകളാണ് ഉള്ളത്: പ്രീ റീഡിങ്, വൈൽ റീഡിങ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് റീഡിങ്. Let's enjoy learning, enhancing enriching English, EQB English for you, my friends. We'll learn together. Listen, think, and speak. അപ്പോൾ രോഹിണി വിജ് കഥ ഇൻ്ററാക്റ്റീവായി പറയുന്നത് കേട്ടു. ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത വോയിസ് മോഡുലേഷനാണ്. നല്ല ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലർക്ക് തൻ്റെ വോയിസ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം വോയിസ്